It's 1 o'clock in Banjul, and from GRTS Radio, here is the news read by Madeline Baji. President Barrow is set to appoint 11 people as commissioners to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. Zimbabwe's top court is set to rule on a presidential election petition. U.S. Attorney General hits back at Donald Trump over the Justice Department criticism. President Adama Barrow intends to appoint Abdoulaye Jane, Adelaide Sose, Anna Ngulu Jones, Mustafa Ka, Abdurrahman C, Manyima Bojang, Ami Samba, Lang Kinte, James Sise, Bishop James Yao Allen, and Imam Usainu Jallo as commissioners to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, TRRC. A media dispatch from the Ministry of Justice says the commission, in accordance with the TRRC Act 2017, shall consist of 11 members, all of whom shall be citizens of the Gambia. Any objection to the appointment of any of the above-mentioned persons should be indicated through a letter with reasons addressed to the Attorney General and Minister of Justice not later than the 30th day of August 2018, the dispatch concludes. The World Health Organization, WHO, says a doctor infected with Ebola in the Democratic Republic of Congo is in an area entirely surrounded by rebels. The WHO's deputy director said this was a problem health workers had been dreading. The outbreak in the Democratic Republic of Congo has been lightly contained so far. The doctor is in a hospital in the eastern town of Oicha, which is surrounded by a Ugandan Islamist militia, the Allied Democratic Forces. A total of 97 people he has been in contact with are in the same area, which health teams are unable to access because of security concerns. The WHO says nearly 40 people are confirmed to have died in the current outbreak. Zimbabwe's top court will on Friday decide whether President Emmerson Mnangagwa's disputed July 30th election victory should stand against complaints by his main rival that it was rigged. The election, in which Mnangagwa and opposition leader Nelson Chamisa were the main contenders, was touted as a crucial step towards economic recovery and the shedding Zimbabwe's pariah reputation, but instead it has left the nation deeply polarized. An army crackdown in response to post-election violence by opposition supporters left 6 people dead on August 1st, recalling the heavy-handed security tactics that marked the 37-year rule of President Robert Mugabe, who was removed in a coup last November. The Constitutional Court planned to deliver its judgment on the opposition challenge later today. Zimbabwe's constitution requires that if Mnangagwa is confirmed the winner, he should be inaugurated by Sunday. Spain sent back to Morocco on Thursday 116 migrants who had stormed the border fence at its Quetta enclave in North Africa the day before, a Spanish Interior Ministry spokesman said. Hundreds had attempted to get over the highly fortified border on Wednesday, and 118 made it to Spanish soil.
some of them through a corrosive substance which left 7 police officers with burns. Police identified the entire group and gave them legal and medical help before starting the process of expelling them, which the migrants accepted, the spokesman said, adding that 2 will be allowed to stay because they are minors. Amnesty International criticized the approach. You're reminded that you're listening to the news over the Gambia radio. U.S. Attorney General Jeff Sessions has responded to Donald Trump's latest attack on him by insisting that the Justice Department he heads will not bend to political pressure. The apparent rebuke of Mr. Trump came after the president said Mr. Sessions was not in control of his department. Mr. Trump had been particularly riled by its handling of the inquiry into Russian interference in the 2016 election. Mr. Sessions, an early supporter of Mr. Trump's campaign, has stepped aside from that inquiry to avoid a potential conflict of interest and handed control to his deputy. That decision by Mr. Sessions and the ongoing process of the inquiry under Special Counsel Robert Mueller, which is also reportedly now looking into whether Mr. Trump has attempted to obstruct justice, have provoked frequent outbursts from the president. The president remains insistent that there was no collusion between his campaign and the Russian government and denies he has attempted to obstruct justice. Turkish Foreign Minister said on Friday it would be disastrous to seek a military solution in the northern Syrian region of Idlib, a rebel-held enclave which the Syrian government says it aims to recapture. Idlib is a refuge for civilians and rebels displaced from other areas of Syria, as well as for powerful jihadist forces. It has been hit by a wave of airstrikes and shelling this month in a possible prelude to a full-scale government offensive. Turkey has backed some rebel groups in the region and set up a dozen military observation posts. It is trying to avert an attack by forces loyal to Syrian President Bashar al-Assad, who is backed by Russians. And now, to end the news, a look at the main points once again. President Adama Barrow is set to appoint Abdoulaye Jane, Adelaide Sose Anangulu Jones, Mustafa Ka, Abdurrahman C, Ma Nyima Bojang, Ame Samba, Lang Kinte, Jame Sise, Bishop James Yao Allen, and Imam Usainu Jallo as commissioners to the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. Zimbabwe's top court will on Friday decide whether President Emmerson Mnangagwa's disputed July 30th election victory should stand against complaints by his main rival that it was rigged. The election in which Mnangagwa and opposition leader Nelson Chamisa were the main contenders was touted as a crucial step towards economic recovery and shedding Zimbabwe's pariah reputation, but instead it has left the nation deeply polarized. And U.S. Attorney General Jeff Sessions has responded to Donald Trump's latest attack on him by insisting that the Justice Department he heads will not bend to political pressure. The apparent rebuke of Mr. Trump came after the president said
Mr. Sessions was not in control of his department. Mr. Trump has been particularly riled by its handling of the inquiry into Russian interference in the 2016 elections. And that ends the news from Banjul. Assalamu alaikum baniolo wal kuntas na tilbila kibaru ftandarma bi President Adama Barrow wole be tomon rikra commissioner la mulu yalon ko be sila o commissioner nyatlimu la mulu yalon ko be tonya mole senyo kanin kam bol bulma sey e ba flome ko total reconciliation commission mo be silo kannan abama dina karola Zimbabwe la kiti bungo do wole parando ke kam pour ka kiti ote kalamaro mu yalon ko opposition nyaton ko li yaftandi o kiti bu nyimma mumbe den den karre fawla president karre famu yala kata o banko kam mamme fanan america la attorney general wala minister martal wa kolla wala kuma kan yoni ala president nyimma de abu kolto mumbe den den jalayro la mu yalon ko Donald Trump yakala bawatlo marni kiti o kolla o kiti loi kollo banko nyinkan anin kiwa tomalal be wala mo lañin clip lola President Adama Barrow wala ala hamo tandika molton bon mul be wala mo Abdullah Jane Adelen Sose Ana Ngalu Jones Mustafa Ka Abdurrahman Si Majima Bojang Ami Samba Lankinte Jame Sise Bishop James Yao Allen ani Imam Usenu Diallo ke commissioner ti o commissioner mun be silo kandan mo yalon ko tonyalu be tonyalo ndila kamol la kol sen nyoka nen ka bulma sey mo yala fly ko TRRC kuma ka mo yala bota ministry ko na marluwa kolla e tande ko den commissioner yalon le munning loi tata nyola mo yalon ka lon de selon sama ba fly TRRC Act 2017 adum motan nin killing wolle be kala dengol to mulale be nyande kala Gambian kolelti nyinto mon do ko ni mom e balanda soto nyimon la koto se safero ke letro la ade dalil fana itandi mun se senea munane ite sonne la ila nyin commission di yala me yala ko letro ni ba kila to ni ganale ane ministre mara loi ko la mun tambila ni ogos karotil tansa bola kuma ko ya itandi dunia la karola dunia la jare kenda ka fa bañ WHO wala ñem foko la docteur dode ebola courant wala muta DRC Congo adabe ma fa munna rebelo le balande njeti de je balanna de WHO ila suti bañ normalanko ako ñim ko la ko balte mu yalla ko jare kenda do ko la be maslani ala no o banko nyin kan DRC Congo kata bankul de mu yalla nako nyin courant finta je bari e dunia kata ka kuntunte e ko en docteur onyin fon a welar loptano dol to mbe la banko la sate ba do to mbe banko tilbola e ba fala oicha badde abadamen ni Uganda Islamic kafo kiliti le bije ani de nyolo mulelon ko be mu rebelo lelti faro ka fiyata man sekunda bul ka balaw dinkranyimba e ko motanan na motan kon ni wurawla ani mulbe nyoje ka mulelam ko en courant so do ma fonyinda o mudla ko le mbalde jare kenda ka ful fon pour efto la da ko ara bak femo sa fotan ko latinya o ma fonyinda dabule o yi dande ko re motanna no mu yal ne ko e ko en courant so do wolbe fatala nyen tembenna mu yalon ko ko be kere ndi arsi Congo surri lo ma fonyinda nyi docteur nyi melaran dame lu tamo nyi no boda je Zimbabwe la kiti bun kon santon ko dolem be jumo be kiti o kuntula fo president Emerson Mnangagwa yala kanyo mo yala ko ya kulu soso ka kiti ko so kama mo opposition ya ko nya don kaya fo
e aku mu tonyalde man fodun tonyalde foti foy mum fo len tonyade bila e ba ko kiti o kundula e la kiti bu do to Zimbabwe nyin carte fero mo yal ne ko nyo sabo fon bumba be no mananga gwani opposition nyaton ko tema Nelson Chamisa e ko mo jamaa jele ko de simfanya bala wote puruka fanko kul wilendi ani Zimbabwe be kiti ko dunya kono ko kul nyimbang bare mum tonyade wolen carte fawa nyinga e banko ay so bo dundi nyotem mol damal tema bakle wodla nyinto surtout fang so joro na re jinka nyamen carte fay kolala be opposition la kanon tele sin bedol ta ko barantale e ndada kido yele kan famo woro fata je ogos karotli folola moye mona kiblandi tanko do kulala ka kuma nyamen robol mugabe president ke bala mara lo ko to mun tan sai tan sabani woro wala mu yalon ka ya bondi kuleta la je no ma carte mbila banko nyinkan yen kiti bon e ko be parandro pruka kiti o kontunyi opposition ila kuma ka woni ma sekunda tema ka jube foka refa mu yalon ka keta fatara nen silo le ban fuda mantane silo la adu ning manangagwa ya la kanye kutonya andi woro di masna le ba tololo le harin ka be kibarol to Spain wole nyindu masala talal mo ke mo tan ni woro ay murundi kola ka muru moroko aram salula mule alon ko e bota nane do fenso do kan mumbe sewta o ma fon la je mu yala katanon adun Spain banko la ministre kuna marta banko kono kola wala kumala wala nyin kol dante e go mo ke me jama wolle akatano ka wona ne nyin kundu na ne mu yala be ko ya je bamban ye be bon kon tanko continue je bak araba lunga budum mo keme mo tan ne sena da kana kata Spain ka bank flaba Spain banko nyinga dol fongo e ko nyin ne ko to lel taye fay mu yala ko se police woro la fon ay jano sabima police wole nyin ka fon ya sutela adu ye be loi ko le nyin ka kan ane se de maro di la nyamen jara kendal karo nyinda janne be murun le kola mo yalon ko bidon nyin de mo sallallahu sonto kola bal bidon kuma la nyin foko de mo fula be jede di non le wolde de e bulbula la jele wolbe sabati la Spain banko nyin kanne bar dunia la harama ka folo wole nyin ko jalele ko ma nyin murun le kola to mo ne akata e na ne control ina da Spain banko nyin kan hanin ka we kibarol to America la attorney general ala telemata loi ko la Jeff Sessions a media la president ede we jalero mon kala mo yala mamme afana e kul murunda kanade bawo atle bo kul nyato ko atla bunda mo yala wala loi bunda akote jenkeno la politiko ton duro tatane ite la ya fling kala mo kan kata okela nyi njala ro mu yalon ko lankene mo ko atli ngala president no akol not le birim president president Trump yin foko president Trump yin foko Mr Sessions ala maralo wo kiti bumolla mo yatli mo akon ko ta kamunta sara manka marallati akamunta mantra ko kala masa mantra baralen kolla Mr Trump akan wulendi jala ro la bake wo bunda nyin namol kama dokulal kama bake mun fa ya kamfa wole mu be kul taka nyamen ke sisro mu yala be kerin Russia ke la kul juwe fo os 2016 ka refa mun ka America banko kan Russia mun lulla taje wo kuwe bola kiskiskan Mr Session mu ya tenene kanu nene ka Mr Trump support la campagne fa ka tambanya to ate budam abama nyin kisiro kona kada fan bondi jele ko katon ne akabe tambira kisiro ko nyaato anu anda ala place mu ya wala minister yati ka ale do ku fulo tanu la ata ku ata to naspati nola wala o manyade mu ya lon ko lota ke anin kito kisiro mu fana be keri nyin temmenna Russia la dabulo America la tumu rombe ke ko Russia dabulo America ka revolt la sanyi fula komando mu ya lon ko fang e moto wala mumbo kol kisise ba fla robot mola we Mr Trump kamfa bake bawe modo ya mole atoke yako ala tiluna nakarla kol nyinto o kuma kan watni wara kamfa kuma kan kolen fintende kabala of so nyinto President Trump ada nyim fol ko de anin ala campagne ka fo ni Rosema Sakunda imam ko kunne soto
ada manka ko bakata kan ne pour ka to nya ko lo kuntunde ka to nya ko nakare o kisis ko ko no kibaro laban to toki la foreign minister wala la minister mbe ni ban laban ko tema wala nyim foko de bi jumo la ko abe kalam masiba balte ni sojaro ye faro ke wante isapitar sirelo salon karo tundo mbi java idlib dami yalon ko reblo li kolel be je aning ni wura entulu ko pour ko banza kunda nyapi kam pour ka je mara ko reka ko masiba kula masiba kul jawlati foreign ministry toki la foreign ministry kunda yo fol sada idlib ko dink tundula mu yalon ko ni wura entulu mu yalon kelo ne fitno e bondi yalto sila ne rebelol mu yalon ko janjande Syria wolle be kenso ni nyoka ni jihad kafu sammi malo wolle be ma fonina ni waden fon be ko no fan kulintila dole faro ke le fan ka faro ke dinkra dolla ado e mo jama so bendiko amunta ko man zakunda aka tamase mu itande wala na ta mele boyle je kanka ka pour ka jeta toki ite rebel kafudul ko malo fundo nyin kam adum fan ye kam sojer kam jamala londi wo lado taren mi yalon ko e bo tundo nyin kam e ko aba kata kanne pro toki banko ba kata kanne wante pour ka ko kuntunde Syria president Bashar Assad ala mansakunda la sojarolo e fere mun da kam pour ko bo la nyinka Syria wo do ko me nya fa hando mon den adon Assad do Russia ba wala be koma ani banko semma ba wala be koma wa nyin kelo mo yara be keri Syria banko nyinka ka kibaro ko fanse kibaro ko senkale president Adama Barrow wole betomandro kal Abdoulaye Diané Adelen Sosé Anan Galou Jones Mustafa Ka Abdurrahman Sy Manima Bojang Ami Samba Lankinte Jammeh Cissé Bishop James Yao Allen ani Imam Ousseini Diallo ke commissionality ke o commissioner dingolti commissioner mu yala ba lola pour ka tonya ni mole senyo ka anin ka molul bonse ko lo mu yala ko maral kolon mun kada jannu ko kolu ko come ko kolu jube tonya sata mole senyo kan adu mu yala jarta mu yala bulmase ye boy bulmase o ni soto o mola bollel tombo la ko jube kan pour que tombo Zimbabwe la kiti bumba do be juma wala be kidi hotela fo president Emerson Mnangagwa ka reform yala ya kan kula tele kanyeta do bosinul ko mansoto wo nyenkiti bumbo ko wala kuntula kajuwe fo nyenkar flo jumala be tonya kan nyin election o nyin e ko president Mnangagwa ne opposition nyaton ko Nelson Chamisa wolle mu nyaton ko tijiya dum bininga ketanu bo jamae jiko soto ko sande Zimbabwe e la fanko bina willa dum alo kide mu yalan ko duniya ko na be kidere o bina bal bari mu moto nyanyente wala ente sobinyolo be jawyaare mbako banko kan nyin tembenna America la attorney general Jeff Sessions wolle fanaye ala kuma kan yoni ala president ni Donald Trump birim way jalay non ko abenya don kaya munna o State Department a nyadam kaya manya fa bare Jeff Sessions akata molde mu yalla ne ko politiko tontondiro tatna jenkala do ko kono dakata ko lade nyingelaro mu yalla ka tlinga la president akul na le bring Mr. Trump nyimfo ate ko marre bunda mun no banko nyinkan amunde ko fa amanta marre fa kanta bulje Mr. Trump ate kam fa bata ala kam fa tan di kisito mu yalla be keri mumbe jubero ke kan atela campaign team mu yalla ko ka refa no sanyi fla komanto woni rose mu ne so do nyola bawo modo le yini tan ko idaw tarano fule ken mu ya sabu fan Mr. Trump la kanyi watil bo wala ko sabu ñine mu tilbel kibarol te jeno wa jufle ma sandal bare man Bakary Fatel matilo karo shala wa salam
asalaamaaleykum suñu mbokk yi déglu ñu doon xamal xibaar yi ci bëccëg bi yéen a ngi ñëw di gërëm Gambia fii ci Banjul leen di kandil boppi xibaar yi président Barrow dina war a tànn fukki nit ak benn ñoo xam ne ñii dañ doon ay commission ci mbootaay nga commission bi nga xam ne ñooy taxaw nag lépp jëm ci wàllu juboo ak dëgg Zimbabwe seen court dinañu taxawal dogal nag presidential election tawat bu nga xam ne tawat nañu ko daal ci Zimbabwe foofu US Attorney General daal nag Donald Trump lu jëm nag ci wàllu Justice Department sikka nga xam ne moom la leen sikk ci xibaar yi président Adama Barrow fees na yéen pour tànn nag ku ñu xam ne Ablaye Diané Adelaide Socé Anangulu Jones Moustapha Ka Abdourahmane Sy Manyima Bojang Ami Samba Lankinte Jammeh Cissé Bishop James Yao Allen ak imam Ousseynou Diallo ñu doon nag ay commissionnaires ci ñoo xam ne ñii ñooy taxaw lépp lu jëm ci wàllu dëggoo ak itam juboo ak itam taxaw lépp lu jëm ci wàllu seen commission bi ci kayit gu boobu nag ci ministre bu justice wax na nag ne commission bi day dëppoo ak TRRC seen loi 2017 ñooñu seetlu nag dina ca bokk na fukki nit ak benn ñoo xam ne ñi ñëpp daal dinañu doon doomi Gambie gi képp xam ne ki am nga ci loo ci tawat ci tànn gi tur yi nga xam ne moom lañ joxe nii nga bind leetar jaarale ko nag ci attorney general ci ministre bu justice lu aju nag ci li waral nag ñu tànn ko te waruñu ko tànn lu toll ci fanweeri fan daal ci weeru agost bi balaa boobu World Health Organization mbootaay toppal lépp ñoom ci wàllu wér-gu-yaram ci àddina si wax nañu nag ne dafa am docteur ba xam ne bii daal dafa am jàngoro Ebola ci Democratic Republic Congo te fi mu nekk ni mu ci béréb boo xam ne bii daal li ko wër moo di ay rebelle WHO seen député directeur général wax na nag ne lii jafe-jafe wu rëy la ci wàllu ñu ñooy taxaw lépp yem ci wàllu faj yàlla bokka ci jàngoro yi nag ci DR Congo nekk na loo xam ne nag toppatoo nañ ko bu baax a baax fi mu nekk gum docteur bi nag mu ngi ci lopitaan bi nekk ci Eastern Town dëkk bu ñu xam ne Oicha te itam dëkk boobu nag waa Uganda seen Islamic Militia rebelle yi ñoo ñi nga xam ñoo ko wóor ba mu daj bokk na ci Allied Democratic Forces lu toll nag ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari nit ñoo xam ne ñii am nañ jokkoo ak waa jooju ci area boobu health team si nag ñoom mënuñoo jotal nag ci waa ji pour lépp lu jëm ci wàllu fajam WHO nag wax nañu ne tuuti ñeneen fukki nit ñoom lañu waral nag ne faatu nañu daal ca DR Congo lu aju nag ci jàngoro Ebola Zimbabwe seen code nañu dogal ni ki àjjuma ndax président Emmerson Mnangagwa li nga xam ne moom la ñu warante daal ci wàllu weeru julaay élection boobu nga xam ne moom la gañe dafa war a doon loo xam ne dafa war a taxaw wala dañ ko war a génnee ñu nag élection bi daal dañu ko labaj élection la boo xam ne bii nag wax nañu Mnangagwa ak opposition lii da ko ñu xamee Nelson Chamisa ñoo doon xëccoo nag ci élection boobu nga xam ne nag dañu ko yàq nag te itam dañu ko labaj bu baax a baax waaye nag ak lu uute réew moomu seen ami bi nag wax nañu song boo xam ne song nañu ko nag post election violence fitna yi nga xam ne moo fa amoon te itam opposition bi nga xam ne ñoo ko yëkkati woon seen supporter yi juróom benn nit ñàkk nañ ci seen bakkan benn fan ci weeru agost lii fàttali na nag bu baax a baax di loxo bi nga xam ne teg nañu ko nag sécurité bi ci wàllu nit ñi foofu fanweer ak juróom-ñaari at doxal bi nga xam ne Robert Mugabe doxal na ko ci réew yi Zimbabwe foofu ci nguur ga constitutional court bi nag plan nañu pour doxal nag lépp lu jëm ci wàllu dogal ci option li nga xam ne moom lañu tawat nag ne Zimbabwe daal seen élection boobu dañu ko labaj ca Spain delloo nañu nag lu toolu ca Morocco alxames ji téeméer ak fukk ak juróom-benn migrant ay doxandeem ñoo xam ne wax ne dañu songane seen frontière boo seen border fence bi dañu ko daane ca fu ñu xamee Keita ex-slave North Africa googu bés yoo xam ne moo jiitu daal loolu Spain seen interim ministre bi kiroon si Sénat wax na ay téeméer fexe nañu nag jàll fence boobu
ci frontière boobu ni ki àllarba te itam téeméer ak fukk ak juróom-ñetti nit dugg nañu biir Spain am na ca ñoo xam ne ñii dañu leen sànni nag lu ñu xam corrosive substance mooy xeeti essence la goo xam ne gii juróom-ñaari police officer ñoo ci lakk am ay lakk-lakk police yi ràññee nañu nag ne te groupe bi yëpp nag joxe nañu leen de wàllu fajjaal ci seen béréb boobu kilimaa ci seen làmmiñ wax na nag ne bon dool na ci ñaar ñoo xam ne ñii ne leen nangu nag ñu dugg biir fen ngir nag dañu am ay xale yu ndaw ndaw lañ Amnesty International nag dal nañ si ko baax wax jëf ji ca Turquie seen foreign minister wax na nag ajjuma dina doon nag lu métti métti pour xeeñtu na lépp loo xam ne moo di military pour song nag na tan Syrie seen région boo xam ne Idlib dina doon lu métti métti rebelle hell enclave la boo xam ne rebelle yi ñoo ko téye foofu Idlib nga xam ne nag Syrie seen nguur ga wax nañu nag ne de liñ ci jëlu moo di delaat Syrie Idlib boobu Idlib nag wax nañu nag ne réfugié foo ak civiliens yi nga xam ne ñoo fa nekk ak rebelle yi nga xam ne dañu daw génn feddig yow ci yeneen réew ci Syrie ñoo ñi nga xam ne ñoo fa nekk foofu di jihadist forces béréb la boo xam ne bi itam am na ay stag yu métti métti ak jumla yoo xam ne sànni nañ leen ko ci weer wi te it nii nekk na loo xam ne lii nguur ga daal seen offensive loolu la ñu taxaw tokki nag ñoom nekkoon nañu ñoo xam ne ñii dañu doon jàppale ay rebel group ci région boobu taxawal itam ay douzaine militaire observation post ngir jéem nag fànq daal attaque bi di force di xam ñoo ànd ci gannaaw président Syrie di président Bachar al-Assad nga xam ne moom itam mos ko ñoo ko jàppale ci li jëf yu ñaaw jooju ci boppi xibaar yoon président Adama Barrow fas ne pour tànn ko ñu xam ne Abdoulaye Diané Adelaide Socé Anangulu Jones Moustapha Ka Abdourahmane Sy Magnima Bojang Ami Samba Lankinte Jammeh Cissé Bishop James Yao Allen ak imam Ousseynou Diallo def leen ak ay commissionnaires ci ñi nga xam ne ñooy jubale di taxawal dëgg ak juboo Zimbabwe seen code nañu dogal lépp loo xam ne moo jëm nag ci àjjuma ji ndax président Emerson moo ana disputé élection bi nga xam ne moo defoon fan ci weeru julaay bi te ñu wax ne daf ko yàq dinañu ko seddaan lu war a taxaw wala lu war a taxaw élection boo xam ne bii Makwana ak nga xam ne moo di option leader Nelson Chamisa sañoo ñi nga xam ne ñoo doon xëccoo élection boobu ba këri mënoon xibaar ci bëccëg ñu ngi gërëm Jeena ba Juuf ci machine bi rajo yi jël nañ ko jotul yàlla mais ñu bëccëg jàmm ñu doo jàmm wasalaam bañolo alkelo me jata srajolla bañon sate kuno jang feltenga sanki wa kilin sur janning sadat tanan sadak kankularo
bawol bala me ko keluntang samate sinchubalia lamin samate welingara babukar samate welingara boma samate kiyambam bomar karamo dawa welingara bakar demba la tekunda sabi bunan kama farado mulli ko kankula kala badima tala tumbu samate la tiltanon sadala mumbe benatere no feñu agos karotli monni wolo fe kiyambu mara akibara aftan le banko nyaton koma his excellency Adama Barrow vice president his excellency Ousainou Dabo anin kamni be honorable Bakary Camara Kian central la député lancham office president's office honorable Kajali Fofana Jara la député anin Jara be Mamadou Sané deputy speaker mumbe député Bumula Sefo Demba Sagna Kian central CDC Diba Councilor Kian Central NTN UDP dimol be kunala Imam Alkala kunala Sazan kunani Nyakunda be Imam Alkale Kian Bomara anin Bomar be Kolior Sane Kian Kafu ma ansu Sanyabali Kian Kafu Imam Alkale Kian Kafu anin Kafu be ba ya samate bari busal kanyani samate kunnan kulu be mun be Kian Jale e kamun sultanan sadakan kula wala mo tumbulu samatati e ko abe kelat ni tenana la karot limoni woro wala gembu mar hanin kabe ka bal me ko tala sidi Abdullah Alamila Dimbalo hanin tala jare jawara la Dimbal Brikama ala isaro karaba jawara ani jawara kundan kul be banko kan banko bantala Laji Ibrahima Diop hanin Fatma ta mar mun belondon kona Fat Diop santo musmala woti pour foot ani ajaratu Mariam Alamine Dimbalu Fatma Alamine Dimbalu Aisha Alami Rabi Alami Sidi Alami Hasim Alami Nabi Alami Mina Alami ni Munira Alami ni la Dimbalu ni Silahadi ani Hassan ni Hussein Alami mulbe trans California wala ko la badima ba flame hanin kabim tala mulai NS Alami la Dimbalu Lala Mariam Alami Jawara umbe bakaw hanin tala Safia Alami la Dimbalu wala ko ka ngula kala ila dimma mama barani doma mulay type Alami ika bantanu Angleterre bankule kan jula kartan black tan sabo to insan kiwaro baftandla His Excellency President Adama Barrow, First Lady Fatouba Barrow, Vice President His Excellency Ousainou Dabo, and Minister of Foreign Affairs Mamadou Tangara, Bensuda Kundankolo, Mako Kundankolo, Safrin Kundankolo, and Morocco Dimbe Banko Kanja. Ekopitum sango betarra Fatma Alamila kondanya to Bakau New Town. Bade nyembekela bade cool bekela Brikama Central Mosque dimaso karotli mani worola selfana sal kolala. Mumbanda wala mu dolu barandimu dolu dima be fly mulai type Alami kabanda Angleterre ni jula kartambla tiltan sabo alfawe kala ni dimas nalale bitum juma selfana kolala Brikama. Sawandal wala inshallah wassalam.